Yes. Hello, my dear active listeners. I am Dr. NEELAKANDAN from Department of Psychology, ANNAMALAI University. Today I am going to discuss about the important topic. It is very important for every human being. The topic is known as motivation. What is meant by motivation? What do you mean by motivation? Whether the motivation is important for everyone or not? Why motivation is important? Motivation is the term derived from the word motive. What do you mean by that? It's nothing but how we are taking interest, or we should take some effort to achieve, or we should create interest on our own, the desire to achieve our needs, because every human beings have different kind of needs. So in order to achieve our needs, we should take interest on our own, or we should like ourselves, and we should take some effort so that we are able to achieve our needs. This is very important. Next, how we should motivate ourselves. For that, I should put some slide, and I try to encourage you all. First of all, for motivation, your thought is very important. That means your thinking is very important. That is why I mentioned here, you are able to learn anything. You can learn anything. That is why in the slide I mentioned, you can learn anything. You are a genius. First of all, you have to love yourself, and first of all you should understand yourself, and you should try to evaluate yourself, and you should have to love yourself, and you are capable. That way you have to think, you are capable. உங்களால் முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். உங்களால் முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். That is very important. You can learn anything. எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை நினைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உங்களால் உங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். Here you should think that you are a genius. So here, when you think about our mind, the human mind is like a parachute. It only works when it is open. That means the human mind is like a parachute. It only works when it is open. So if you are ready to accept, or if you are ready to learn, if you are ready to communicate anything, if you are ready to accept your mistake and improve your strength, that means, that is why I mentioned here, the human mind is like a parachute. It only works when it is open. So if you are ready to open, definitely you will learn anything, and you can able to achieve anything in your life. The success is depends upon you. The success is depends upon you. So here, when you consider the types of motivation, there are two types of motivations are there. Intrinsic motivation, extrinsic motivation. Intrinsic motivation is nothing but motivating yourself, motivating oneself. நீங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Extrinsic motivation is nothing but external. Say for example, the money or what we are getting, something from other sources. Say the employees, if the employees are working in an organization, if in the organization they are getting some reward, or the organization is giving some extra incentive to the employees. So in that case, that will motivate the employees to do their work in an effective way. So the purpose of motivation is to achieve our goal or to improve our performance. That is very important. That is why motivation always give driving force to you. Motivation is
the goal-oriented characters. That is very, very important. So the extrinsic motivation is something you are getting, that through that you will motivate. Say for example, I am getting incentives from an organization. Say in the education psychology, suppose students they have performed well in their class or in the test or in their academic performance. Here in general, the teachers or their friends, they are motivated, they are encouraging, or the teachers they give some rewards. Say for example, in school, if the young children they have performed well, then the teachers they give small chocolates, or even in their assignments they marked ice cream diagrams, or they have to put some other way, the grading systems, rating system, very good, excellent, like that they will give assigned some rating. Through that the children they get motivation, automatically their performance will be improved, because based on their cognition they are applying their own interest, they are taking their own interest, they want to achieve many things. So when they compare with others also, they have to do their work effectively. So in that way, here the internal motivation is very important. Even though someone will give external motivation, after getting external motivation, as an individual, if you are willing to work, if you are taking effort, you are ready to put your effort at maximum level, then only you are able to achieve, you are able to perform well. So here you are ready to open. That is why in that slide it is mentioned, the human mind is like a parachute. You are able to fly at any height. That is the meaning. You are able to learn anything. It is very, very important. You are no limit, no end. So you will be able to achieve many things in your life, because such a kind of human potential we all have. God is giving all kind of potential, everyone having different type of potential. There is no difference in that one. As we are all the human beings, we have different kind of potential. In some rare cases only there is a little difference, but most of the cases all human beings are capable, all human beings are able to do. Here how or what level you are ready to do, that is very important. That is why I mentioned here in the slide. So that is begin with end in mind. So here whatever you want to do, you should first try to do something, or you want to prepare something, or you want to do something. Here first of all you should think, you should change your attitude. After that automatically you will get energy, you will be able to do all the things in your life. That is very, very important here. So the internal locus of control is very important. When you consider the locus of control, is nothing but ability to control oneself, or what kind of thought process you have, what kind of attitude you have, what kind of thinking you have. If you are a positive thinking, if you have a positive attitude, if you are an internal locus of control, definitely it will give extra energy to you, it will motivate you. Through that you will be able to achieve. That is why internal locus of control is very, very important. So internal locus of control will help you to bring it out your potential. It will help you to identify your skill. It will help you to identify your skill. That is why in this slide I mentioned life is about finding yourself. Life is about finding yourself. Life is made of your thoughts. உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் உங்களுடைய எண்ணங்களால் மட்டும்தான் முடியும். உங்களுடைய எண்ணங்கள் உயர்வாக இருந்தால், உங்களுடைய மனப்பான்மை நல்லதாக இருந்தால், நிச்சயமாக உங்களால் நிறைய விஷயங்களை சாதிக்க முடியும், உங்களால் வெற்றியாளராக மாற முடியும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் நீங்கள் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அவற்றையெல்லாம் உங்களால் சாதிக்க முடியும். ஸோ ஆகையால் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும், உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். That is why life is about finding yourself. That means you should find out your potential. Is nothing but in psychology what we call it as self-concept, self-esteem. Self-concept is nothing but picture about ourselves.
picture about ourselves, how we feel about ourselves, what ideas about oneself, how you feel, that are all very important. That is a positive self-concept, negative self-concept. Positive self-concept people, they themselves prefer to love. They like themselves. Automatically they love others also. They know their potential. They themselves have self-interest. They themselves have self-regulated behavior, self-values, self-interest, self-drive, so that they will automatically motivated. Here they will expect only very external motivation, very less level of external motivation or extrinsic motivation, because they have internal locus of control. But when you consider the external locus of control, they expect someone will control, or someone will motivate, someone will encourage. That is why the term motivation, the other terms are called encouragement, interest, creating interest. These are all very important. So here, these work locus of control, when you consider the work locus of control, what kind of attitude towards the work? Here again, the internal locus of control, the external locus of controls are very important. So if the employees or the individuals have internal locus of control, they have intrinsic motivation, they themselves motivate, they themselves able to achieve. But when the individual is an external locus of control, they need extrinsic motivation. If the organization gives something, then only they will work, otherwise they don't give. But that is not good. That is not correct. Every human being must have some kind of needs. So we should give importance for our needs. So in order to fulfill our needs, we have to work hard, we have to drive. For that, we should take effort on our own. We should motivate on our own in all situations. We don't expect someone will motivate you, someone will give some external force or pressure. That is not correct. Especially in the student age, you yourself try to motivate. Fix your goal. So if you want to achieve your goal, you should motivate yourself. Then only you are able to achieve your goal. Here in that slide, that is why I mentioned in that slide, the first fire we light is one within. That means you should create a fire within you. The fire is within you. அந்த நெருப்பு என்பது உங்களிடம் வர வேண்டும். அந்த நெருப்பு அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு உற்சாகம் அது உங்களிடம் இருந்து வர வேண்டும். That is why in the slide it is mentioned, the first fire we light is one within. You should create a fire on your own yourself. நெருப்பு என்பது உங்களிடம் வர வேண்டும். The fire you should create yourself. Then only you are able to achieve. If you are always expecting something from others, someone will ignite you, you don't get it. You are not able to achieve in your life. So in that particular age, you should ignite yourself. This is very important. So when you consider the life is full of wants. Every individual life, they all needs wants. And then they have needs. And then they want to achieve, desire, dreams. This is very important. Life is full of wants, needs, desire, dreams. So if you want to achieve something, again you need motivation. That is why whatever you want to achieve, you should motivate. You should find out your needs, and then you should find out your level of self-concept, and you should find out your potential. Try to apply all the things. You will able to get it. You will able to fulfill your needs, and you will able to fulfill your desire. But you should make a dream about your life. You should make a dream about your life. That is very important. The dream should be very, very perfect. That is very important. When you are able to make a dream perfectly, once if you understand, once if you are able to analyze yourself, then only you are able to find out everything. Your dream should be perfect and you are able to achieve. So when you consider this slide, these are all very important for human beings. What are all? I already mentioned, learning is very important.
because there is no end for learning. There is no age limit. So you should try to learn. Whatever you get, you try to learn, so that you will be able to improve your knowledge. You will be able to achieve. You will be able to improve your skill. You will be able to develop your ability. So automatically you will fulfill your needs. Automatically what kind of dream you have, you are able to achieve. Whatever you want to achieve, either money or your position or whatever other things, you will be able to achieve everything in this life. But you should not put a full stop for learning, because change is going very fast. Day by day changes are going. You are able to adapt with the changes. You are able to equip with the changes. You are able to manage with the changes. For that you need skill. You need ability. You should try to update yourself. That is very important. At the same time, most of the time we are not giving importance for our health. We are always thinking about our achievement. We are always moving towards a goal. Now here physical health is also very important. Mental health is also very important. That is why in the slide I mentioned health. You should give importance for health. Automatically you will get motivation. If you feel some tired, if you feel boredom, or if you are not feel well, or you feel some kind of less energy, you yourself feel tired, low level of energy, in that condition you will not get motivation. You will not be able to get interest. You automatically will feel tired. So the tiredness will not help you to achieve. The tiredness will demotivate you. Automatically you will lose your energy. Not only physical energy, mental energy also. You will get demotivation. So health is very important. And then the trust. You believe yourself. You believe yourself. Suppose you fix your goal, whether it is able to achieve or not. Before to fix your goal, you should find out your potential and you should know your self-concept. You make your trust on yourself. Trust, நம்பணும். உங்களால் முடியும் என்று நீங்கள் நம்ப வேண்டும். முடியும் என்று நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சாதிக்கலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களை நம்ப வேண்டும். அந்த ட்ரஸ்ட் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. That is one of the important component of mind. Most of the time, the human beings are not rely on their own potential. They themselves not rely. They themselves feel some kind of negative feeling. Sometimes they feel that they are worthless. Those kind of attributes or those kind of qualities automatically demotivate you. It will not give energy. You will not be able to achieve your goal. You will not be able to get all the things, whatever the needs you have. So you first of all, you love yourself. Love yourself. That is very important. உன்னை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். உங்களை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். That is very very important. உங்களை நீங்கள் நேசித்தால் எதையும் இந்த உலகத்தில் உங்களால் சாதிக்க முடியும். அனைத்தையும் உங்களால் வெல்ல முடியும். அனைத்தையும் உங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். நீங்கள் நினைத்தவாறு உங்கள் வாழ்க்கையை அடைய முடியும். உங்களால் வாழ்க்கையில் பிரகாசமாக ஜொலிக்க முடியும். ஆகையால் தான் உங்களை நீங்கள் நம்ப வேண்டும். Trust is very important for a human being. After that, respect. You should give respect to yourself first, and you should also give respect to others, because human being relationship is very important. Success depends upon that. You don't think everything is possible to achieve on your own. You need some other support. You need environment. In that condition, if you give respect to others and you love yourself and you should give respect to yourself, automatically it will motivate you. Automatically it will create a good relationship with others. மக்களோடு நல்ல உறவுகளை மேம்படுத்த முடியும். உங்களை நேசிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஏன் உங்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். Here some people, if they don't give respect, automatically they will lose their confidence. They don't have self confidence. தன்னம்பிக்கை இழந்து விடுகிறார்கள். They have inferiority complex. தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாக ஆகிவிடுகிறது. தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாக ஆகிவிட்டால் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கிடைக்காது. உங்களுக்கு உந்துதல் கிடைக்காது. உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது.
உங்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான எனர்ஜி கிடைக்காது, உற்சாகம் கிடைக்காது. உற்சாகம் என்பது கடையில் கிடைப்பது கிடையாது. It is not a sell in the market. The interest or motivation, all the things you should create yourself. You should find out yourself. That is why I already mentioned in the previous slides. So here you should love yourself and you should respect yourself and you should also love others. உங்களை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும், பிறரை நேசித்தால்தான் உங்களால் நல்ல ஒரு சமூக உறவு, social relationship or a good human relationship you are able to maintain. Automatically you are able to get success. That is mentioned in the last one, success. This is very, very important. And then if you want to motivate yourself, first of all you should find out yourself. What is your speciality? That is very important. See, even if you want to take food or you want to take something in your outside or you want to visit hotel, most of them you all visit hotel. When you go and visit hotel, what are all you able to see in the board, or what are all able to see in the board they are kept outside? உணவகத்துக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும், ஏதாவது ஒரு உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் உணவை அருகாமையில் உள்ள ஒரு உணவகத்துக்கு செல்கிறீர்கள். அந்த உணவகத்துக்கு செல்லும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கு ஒரு பலகை வைத்திருப்பார்கள், நோட்டீஸ் போர்டு. அந்த பலகையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்றாவது நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறீர்களா? நீங்கள் என்ன பார்க்கிறீர்கள்? அந்த உணவு என்ன வகை, அதனுடைய விலை பட்டியல் என்ன, what are all the items, or you have to find out some modern hotels or some that is luxury hotels. When you have to visit, immediately you have to call and you have to ask the menu, hotel menus, menu cards keeping it. The menu cards, what are all available, the list of items and their prices. Then you have to go through the menus, whatever you prefer, whatever you want to eat, then you have to order. But you should not notice these things. But when you go and notice in every hotel, for every day, they have mentioned their speciality. இன்றைய ஸ்பெஷல் என்று அந்த உணவகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பார்கள். இன்றைய ஸ்பெஷல் ஒரு சாதாரண ஒரு ஹோட்டலுக்கு அவர்கள் பொருட்களை விற்பதற்கு இன்றைய ஸ்பெஷல் என்று அந்த அறிவிப்பு பலகையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் மனிதர்கள் we have to find out what is our speciality. நம்மளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? So we have tried to find out what is your speciality. That is very important. So for that you should do some introspection. You should do some introspection. You should try to analyze yourself. That is self-esteem, finding out your self-esteem, evaluating oneself. You should do self-monitoring. For that you should do some kind of mindfulness-based cognition. That is why mindfulness-based cognition. Moment to moment, you should be aware. And you should try to find out. You should take some effort. What is your strength? What is your speciality? Sometimes you are not able to find out. But in the classroom environment, your faculty members or your teachers identify your potential. They are all help you to identify your speciality. Sometimes your friends help you to identify your potential or help you to identify your speciality. But it is possible to identify your potential or identify your speciality on your own. That also possible. So you should find out your speciality and you should find out your uniqueness. That is why in the slide I mentioned what is your uniqueness. Nowadays when you go and work in organization, many of the employees are working. If you are not show your uniqueness, if you are not finding out your speciality, you are not finding out your potential, you will not try to show it or you will not take any effort, the employer won't give respect, the employer won't give recognition. So you should create an opportunity for that and you should give opportunity to the employer. They should realize your absence. They should realize your absence. Suppose in one day you are not attending the duty, the employer should realize your absence.
இன்று நீங்கள் வேலைக்கு வரலன்னா இன்றைக்கு இந்த வேலை பாதிக்கப்படுகிறது, அவர் வராததால் இந்த வேலை நிற்கப்படுகிறது என்பதை அந்த வேலை கொடுப்பவர் உணர வேண்டும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய யூனிக்னஸை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும், கண்டுபிடிக்க வேண்டும். தென் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் எபிலிட்டிஸ். வாட் ஆர் ஆல் யுவர் எபிலிட்டிஸ்? என்னென்ன திறமைகள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். அதற்கெல்லாம் நீங்கள் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். யூ ஷுட் டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். You should do some kind of exercise. Then only you are able to find out your abilities. See that first you should find out your abilities, and then you should recognize them, and then you should develop them, you should hone them, you should engage them, and then capitalize on them. இதையெல்லாம் நீங்கள் செய்தால் உங்களால் உங்களுடைய இலக்கை அடைய முடியும். You are able to motivate yourself, you are able to achieve everything. You are able to achieve everything in your life. Definitely you will get all the success in your life. So here the human beings are three persons. The person we think we are, the person others think we are, the person we are really are. This is very important. So here see the photos, see the picture. This is very, very important. Becoming is superior to being. This is very important. You understand? Becoming is superior to being. That is very important. Here, this is another one important things. These are why I put these type of slides for you all. These slides help you to motivate. Before changing your address, you should consider changing your thinking. That is why thinking is very important. What kind of thinking you have? You should regulate your thinking. You should observe your thinking. You should monitor your thinking. If you have some kind of negative thinking, you should find out and make a full stop for that one. For that you should do self-regulation. You should do self-monitoring. Find out in your thinking. Identify your thought process. This is very important. You are responsible for you. So for your success, you are only responsible. That is why I already mentioned intrinsic motivation is very important. You don't expect extrinsic motivation. யாராவது நம்மளுக்கு எதையாவது செய்வார்கள், ஏதாவது உற்சாகப்படுத்துவார்கள் என்று பிறரிடம் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. எதிர்பார்ப்பதை குறைக்க வேண்டும். எதிர்பார்ப்பதை குறைத்தால்தான் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்களுக்குள் நீங்கள் உங்களை தேடுங்கள். உங்களுக்குள் உங்களை தேடுங்கள். வேர் யூ ஆர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கிறது முக்கியம் இல்லை. பட் இன் விச் டைரக்ஷன் யூ மூவ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எதை நோக்கி செல்கிறீர்கள், எங்கே செல்கிறீர்கள், உங்களுடைய இலக்கு என்ன, நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும். அதை நோக்கி நீங்கள் செல்ல வேண்டும். இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமில்லை. இல்லை, சில நேரத்தில் நாம் இப்பொழுது இருட்டில் இருப்போம், ஆனால் வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டும். அந்த வெளிச்சத்திற்கு வருவதற்கு அதான் இங்கே இந்த ஸ்லைடில் சொல்லியிருக்கிற டார்க்னஸ். இருட்டிலே இருந்து வாழ்வது வாழ்க்கை இல்லை. இருட்டில் இருந்து நாம் வெளிச்சத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். என்றால் நாம் சில முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். நம் சிந்தனைகளை ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும். அந்த இடத்தில் நாம் இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வருவதற்கு முயற்சியை எடுக்க வேண்டும். ஸோ உங்களால் நீங்கள் அடைய வேண்டும். உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு உங்களை நீங்கள் மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டு பல்வேறு நல்ல ஒரு விஷயங்களை உங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அடைய வேண்டிய விஷயங்களை உங்களால் அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்தால் உங்களால் நிச்சயமாக பிரைட்னஸ் டு பிரைட்னஸ் அல்லது டார்க்னஸ் டு பிரைட்னஸுக்கு, இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வர முடியும். உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை சொல்லி, நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உங்களுடைய உணர்வுகளையும் நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டால், சேஞ்ச் யுவர் தாட் ப்ராசஸ், ஐடென்டிஃபை யுவர் திங்கிங், ஐடென்டிஃபை யுவர் ஃபீலிங்ஸ், and then based on that you should form an idea. Definitely you will able to do some kind of action in a positive way. You will able to do all the things in your life. You will able to achieve. அடுத்ததாக பார்த்தீர்கள் என்றால், நாம் சென்று கொண்டு இருக்கும் பாதை, வாழ்க்கை பாதை எல்லா நேரத்திலும் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக, அதாவது எந்த ஒரு
இடைஞ்சல்களும் இல்லாமல் இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. The road called excellence is always under construction. That means it also depends upon you. So based on your thought process and based on your thinking, your life is definitely you are able to achieve life, you are able to lead your life, you will able to success in all the things in your. So you carry your personality wherever you go. உங்களுடைய ஆளுமை திறனை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஆளுமை திறனை எடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். அந்த ஆளுமை திறன் என்பது பர்சனாலிட்டி என்பது இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆட்டிடியூட், யுவர் வேல்யூஸ், யுவர் மோட்டிவேஷன். So definitely you will able to achieve all the things in your life. So you carry your personality. Personality is the ability to influence others. How you are able to influence others. That is why I already mentioned interpersonal relationship is very important. So you try to understand others also. You try to understand your own potential. Be a difference maker. That is very important. Whatever you will do, you should do things in different way. You should find out your potential. Create your identity. Wherever you go, you should create your identity. That is why I already mentioned in the previous slides. If you are working in one organization, ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்தால் 10 நபர்கள் வேலை செய்யும்போது 10வது நபராக நாம் இருக்கக்கூடாது. நம்மளிடம் என்ன திறமை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து அதை நிரூபிக்க வேண்டும். நாம் வரவில்லை என்றால் அன்று அந்த நிறுவனம் நாம் வராததை அவர்கள் உணர வேண்டும். So in that way you should create identity on your own. That is why, and that is very important. The best things in life are not the best things. எதையெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதை நல்லதாக செய்யுங்கள். அதில் என்ன கிடைக்கும் என்பதை நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு you will do things in different way. So sometimes you will make dreams on your life. Some dreams have changed the world, but your dreams would change your life. உங்களுடைய கனவு நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். உங்களுடைய கனவு உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். ஸோ அதனால் கனவு காணுங்கள். நிச்சயமாக உங்களால் உங்களுடைய விலாசத்தை மாற்ற முடியும், உங்களால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும், உங்களால் உங்களுடைய தகுதியை மாற்ற முடியும். பட் ஆனால் அனைத்திற்கும் உங்களை நீங்கள் நம்ப வேண்டும். Believe in yourself. Definitely all the things are possible in your life. Believe in yourself. That is why I already mentioned. Try to believe yourself. See the slides. Definitely you will able to change. You try to believe yourself first. Yes, you can able to do it. Yes, I can able to do it. I can able to achieve. I am able to lead life effectively. I am able to lead good life or happy life. In that way you have to change your belief. That belief is very important. Thinking is very important. So most of us only sight, but only some of our vision. So you should create vision for your life so that you will able to achieve. Unless otherwise you will not able to achieve. Then how you are looking the environment, how you are looking the others, how you are looking the opportunities, that is very important. Sight is seeing with eyes, but vision is seeing through your mind. So you should see through your mind. Clear or not? The mind that is nothing but your attitudes and everything. What kind of attitude, what kind of thinking? It's not a part, it's not a physical part. See that? So vision is seeing through your mind. Then only you are able to achieve everything in your life. That is very important here. So the vision, where you want to go, எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை அடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய. உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். Where you want to go, you should only decide. That is very important. Mission statement is very important. How are you going to reach? எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தால் மட்டும் போதாது, அதை நீங்கள் எப்படி அடைய வேண்டும், how are you going to reach என்பதை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதற்கான முயற்சியை எடுக்க வேண்டும், பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும். நீங்கள் நினைத்ததை உங்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும். ட்ரீம் டிசைட் த டெஸ்டினேஷன். நீங்கள் எதை எங்கே சென்று எங்கே செல்ல வேண்டும், எதை அடைய வேண்டும், எங்கே சேர வேண்டும், எது உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்பதை முடிவு செய்து இவைகளெல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றினால் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடைய வேண்டிய விஷயத்தை உங்களால் அடைய முடியும். ஸோ விஷன் பிரிங்ஸ் விக்டரி. விஷன் பிரிங்ஸ் ஏ விக்டரி. ஸோ
I think you all enjoyed my session. I think this information will help you to motivate yourself on yourself. உங்களால் நிச்சயமாக உங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் அனைவரும் உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மற்றவர்களிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காதீர்கள். உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உங்களுடைய நம்பிக்கைகளையும் நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் உங்களால் அனைத்தையும் சாதிக்க முடியும். நீங்கள் நிச்சயமாக வெற்றியாளர்கள் பட்டியலில் வர முடியும். ஆனால் கட்டாயம் உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய உற்சாகம்தான் உங்களை நிச்சயமாக நீங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்திற்கு உங்களை எடுத்து செல்லும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் டாக்டர் ஆர் நீலகண்டன். தேங்க்யூ.